Orofo ene asedane yedi matwe bi ampo Nyankopon obi bebisa se adenti ena ne memne da no pe ye hunu sofo fie da nwumre na yetai hunu no yemre no yasesa no afi fie da nwumre 8 o'clock aba memne da no pa 7 and until from 7 to 7:30 debra da be hunu sofo akosa nyame asem a yemfrɛ mu na yensrɛ so yente so adabraka eno ena me no yibetie memre da anopa bia e wo Hines TV ha wadaroma me ma watwe wadwene si so se na watwe ahodo bia etwa mu no ye hyase e kan nyame mra ho asem ye de na watwe mienu esi ho e kan nyame mra no ankasa emfaso e wo so ni senti e wo se nipa edi nyame mra so na ne na watwe etoso miensa so no nso no ye fa nyame mra no edi kan no na yehunu se nyame mra no ye mra sese nipa nyina di so na nyame mra na edi kan no ema yehunu no ma ahodo bi a e wotwe osem a nipa ho edwire ni yie pa e wo Mose ngoma etoso mienu etiradio no ne ntichemu a ye miensa nyame mra edi kan no ho e na yesua efiri ye you shall have no other gods before me enye nyame foforo bi enka me ho eno na watwe etwa mu no yesua ho ade enne de me no ye ba besua nyame mra etoso mienu no ho asem eno nti wadaroma sibutrase na ye mompai batampa wama yakwanya de atu yemfo yesrewe wo Yesu Kristo din mu amen sene na me no kana nyame mra etoso mienu eno na me no ebedi ho nkomo eno nti etiri asem a me de atoso and as a title no ene say my worship my salvation me som ene me nkwade my worship and my salvation mesom ene me nkwade wosom ene nkwade e wa yonkofa soronko a wotimu a enye yi na yehunu se nyame mra edikan ne se yenye nyame foforo bia enka ne ho afi ye ne yesi ye besum ye behwe ne etoso mienu num no ne etoso mienu no wo Exodus chapter 20 verse number 4 to 6 Exodus 24 to 6 tietwe dia mpo Nyankopon asem we say you shall not make for yourself a carved image, a likeness of anything that is in heaven above, or that is in the earth beneath, or that is in the water under earth. Verse 5, you shall not bow down to them nor serve them. For I, the Lord your God, I am jealous God, visiting the iniquities of the fathers upon the children to the third and the fourth generations of those who hate me. Verse 6, but showing mercy to thousands to those who love me and keep my commandments. Nyame mmara no ne etoso emienu no metwe wadwena siso se enne atifi asem no my worship my salvation na wosum no mu no ena Awurade se enya nyame foforo bi enka me nyame ho eno na dikan no ena ne etoso mi no beba yete ase se yewe yie na yankoto onyini biara yanye onyini biara amma ye ho nipa bebre adwene ye won se nyame mmra no ne dikan no ne etoso mi no ye pe da da nyame mmra no ne dikan ne etoso mi no ensonsunu ye wo mu ensonsunu ye wo mu no so edoso pa yi nyame mmra dikan no talks about who to worship. When ye awasa yesom no, why necessary yesom no, who to worship. And then nyame mmra toso mi no so kan how to worship. Kwan ye fa so sum nyame, how to worship God. Ka unu se ne dikan no, who to worship. Why necessary yesom no, and nuntina na watwe etwa mu no yesua unu se twenia mpo Nyankopon kwa necessary yekoto no ye sori no. Na ye unu se twenia mpo Nyankopon necessary yesom no, how to worship that God. How do we worship that God? Kwan be necessary ye fa so sum se nyame no. Nyame mmra ye dikan no so for these false gods. Nyame a wonya tumfuo enyame nketewa bi mo baabia abosom enua ensuo nyame mmra dikan no na ema ya ate ase se saafo no ensese ye som wo ena ne etoso mienu for this false worship bia wo sum nyame a wadwene ne se wo som no nanso
kwan ya won fa so asom sa asom no yan som mu ya di yo mu no wo abusua bi wo hono mu ya na enkoyie eno na nyame mra to so mienu no wo ka ho asem ena nyame mra ya sa edikan no esan kase. It tells us to worship the right God. Nyame mra edikan no wo achi ya bi si so se nyame no a esese ye som no no wo ye ba akopɛ twedi ampo nyankopɔn tete kwafra mo nyankopɔn toturubo nsu nyankopɔn wo ba ade nyankopɔn wo na ye alpha ni omega eno ena ahyase no na wo ho wo no na wieye yi wo obetena ho da woni awieye na woni ahyase sa nyame no ena nyame mra edika ya yesua ho ade na bi atwa mu no ka ho asem se wo se yesom no eno nti ena na etoso mienu no nso not to worship the right God in the wrong way. Yahunu ne se twedi ampo nyankopɔn no wo soro no wono na sese yesom no wo ba de na sese yesom no nanso ne som mu no sese yesom nyame kan no wo kwan foforo na kwanbɔ ne bia so ye wo kwan a sese ye faso na yesom twedi ampo nyankopɔn eno nti anamo awodo sese yetuo na yetumi som sa nyame no yie no eno na mra na toso mienu no wo twe ya adwene asiso eno nti ne edikan we need to have the right view of God. And was said, ye hunu nyame ankasa senya wositie nyame ni su senya wositie ye nyame munti ase yie nya sa nyame mra toso mienu no ye beto yansan hwe Exodus 21 verse 4. You shall not make for yourself a carved image, a likeness of anything that is in heaven above, or that is in the earth beneath, or that is in the water under the earth. Erade say, enye honyini biara emma wo ho. Wo enkotena se enwini honyini bi, enkoye toy bi, enkoye biribiara ade e wonsuo mu. E wonsu ani e wasase ani e wasase ase Erade se yenkoto won na yensore won wono twadi ampo nyankopon na sese yekoto no na wono ene sese yesom no nipa bebre agide ye won se Ewurade kase enye honyini biara emma wo ho enkoto won no nipa bebre atire mu se o nyame mpese wo be ya statue bi nyame mpese wo de drawing bi kura ebesi wo damu da bi o enye no na twedi ampo nyankopon asem eka. The purpose of this say Ewurade empese ye de won be wura somu enu nti ubetim the picture bi asi wo damu for decoration ubetim ya statue bi asi wo damu for decoration ubetim ya picture bi abo wasore damu just for decoration ubetim the statue bi asi wo for decoration na ye Ewurade mpene se ensese ye de saa no ma no ewura somu ensese ye sum nyame efa wo mu emfa picture nsi da mu se ye nyame se me bompa ya kire picture no na nyame bete nyame tumi enti pictures mu nyame ye nyame a ne tumi so na no ye doso eno nti mi bisa o se wonim ne enti a nyame eka se ma ye nye honyini biara ensom won ana ye nkoto won ana ma ye nye honyini biara e wo saa kwan no so no. Do you know why God forbids the making of any carved image? Wonim ne enti atwedi ampo nyankopon wo ka saa asem no verse 4 me nya sure se wonim ne enti nyame ka saa ne se it misrepresents God. Me dia de wo yesi wo se nyame nie eno na me sum nyame afaso a oh amanya me mudie ni se ne nyame sitia no enwia mudie say adie biara asas ye dey represent nyame bia no ma depict the character and the nature of God. Now so biara ni wa ye betimi dia to asas e wa asase hu a ye betimi dia si wo depict the character and the nature of God. Nyame su eni no mamu nyame su eni material things mu. God cannot be represented by any material, physical, or visible image. Yen to me mfa no ma bia nipa ni ho.
nipa nsa tumi somu ensi ho manyame dia nti na etesa dia nti na twedi ampo Nyankopɔn wakana asɛm saa. John chapter 4 verse 24. God is spirit. Was it? Twedi ampo Nyankopɔn wɔyɛ honhom. God is spirit, and his worshippers must worship him in spirit and in truth. John chapter 4 verse 24. Nyame ya honhom, eno nti wona wɔsom nyame no ɛwɔ sɛ wɔsom no wɔ honhom mu ɛne nokure mu. Eno nti yɛmfa statue ensi wa represent nyame, yɛmfa ensi wa represent Jesus Christ. Sɛ wɔyɛ honhom ente saa no manumu, nyame honhom metena saa no manumu, bronsam na ne honhom wɔde wurawura saa no manum na nane abosom. Twedi ampo Nyankopɔn se wɔno wɔyɛ honhom, ɛno nti yɛsom no a yɛnsom ne honhom mu ɛne nokure mu. Simple, period. Ɛnyɛ honyini biara. And I repeat, we can never and never represent God with visible and material things. Listen to me. Why? Because he is omnipotent, omnipresent, and he is immutable. Nyame yobia. Oh, ni tumi wo baabi biara. Na wo baabi biara. Wo ye nyame ni tumi so no do ye dos wo ye honhom. Eno ti ye mfa biribi enyina ho emma no. To whom will you compare me? Or who is my equal? Says the Holy One. Ewurade say, Isaiah chapter 40 verse 25. Why ena mode me ejina ho man wo? Oh, trust them say, to whom will you compare me? Why ena mode me toto ne ho? Na what was ka say Ewurade say, or who is me equal? Why ena one me yepe? Wobi biara ni wa woni nyame yepe. Na wobi biara ni wa yebetim de na toto nyame ho. Eno nti Ewurade say, ma ye nya saa. En sese ye di nyame wobi si ho atutu nyame ho. Mami mi sa wasem we. So obi biara twa picture. Wo put the best out of the pictures. Wo bi apese wono ankasa tibia wo wom no, wo be picture e fete wono ankasa ne ho. E na wo de se na obetimi upload wo social media na so wetimi de atira amanfo. So bi kofa picture bi anya wo na ye de na mabonten se o abrantie isemami wo se papa yi enti e ono a ububefu se ne wo nipa wo mpese ye de ade foforo besi ho represent wo no sa ne nyame so mpe se wo de ade foforo ebesi ho na wo de represent no. If we do that, we are regarding him. Say ye ya na ye pu Awurade animtia. Oh, abasa nso obu Awurade animtia wo consequences e wo hawa hodo ebetimi aba wo so. Romans chapter 1. Romans 4 woman etire ye ba ko Romans chapter 1 verse 22 to 23. I'm reading from the New King James Version. Professing to be wise, they become fools. Wa ye wo ho se wo ye nyansafo, nanso wo be ye adimifo. Dia na ma wo ye adimifo. Dia na ma wona wo ye wo ho se wo ye nyansafo be ye adimifo. Wo tie. And change the glory of the incorruptible God into an image made like corruptible man, and birds and four-footed animals and creeping things. Ewurade say, yemu bebreye yen ho se, ye namu. Science honhom na wa yi ase ni dance ase no, enye sa honhom na wa asori fie. You have to respect God. How do you worship the true God? Kwan ben so na nyame no a, wo ye nyame kan na wo hunu ne so pese wo som no fa so som no. Eto da asori bi wo ho no mo a, you have to kneel before your pastor before you are blessed. E wo se obu nkoto bi osofo adim na wo wiawia.
Oh, I've seen so many videos and so many pictures. I thought that a soft one be moved through Jina Bimoso. Now what the one number son them because he's too holy. Say 1 person and 9 Becca Femo. I was an person 9 Becca Femo. If an 93 dB ras on them. Don't worship your pastor. Worship God. Was soft what dear. What do you want to trust them? No, what walk on the first way you were well, no dear, young fire year mano, Yamania dear year mano, me who sabo Frebia school. Now what tries on severe, what 100 over 100. Not teacher for one about a great pen, ya dear. We do not give the praise to the pen. Me no any pen, no. As so for Mutimi, we are the pens in the pencils in the hands of God. Will you see and the trust in your person where you be? Will you see and the end your person where you be? At the end of the day, we should teach the church members to give praise to God directly, not us. So for yes, I am from so. I sorry about also most of war. Nyamemre tosumiru no watu. Sirewrade. Fani di ma so for menkaze me mu so for. If you truly respect God, if you truly obey God, if you truly want to worship Him in truth and spirit, definitely you will respect your pastor. Menka se me mu sofo. Buno nanso odofo ye bribia ne kwanso. Emfa honyini bi nsi wa Sunday mu in the name of worshiping God through him, through it. Sansa wo koto sori Awurade se yem koto nsori saa no ma no. Na memre to so mienu no pese yehunu se wono nyame na yesom no no e wo se yehunu kwan yesese ye de fa so de som no. Don't worship God through any image or statue. Eya bosonsom enye saa. Wo yesa Awurade ani enye wo hoda. Unfortunately, some of us end up going to church, worshiping God, but unfortunately, we will not go to heaven. Because we entered that church and we worship the true God in the wrong way. Na no nyame no kwafo no nyame kronkron no nyame ono na yetumfo no ye som no wokwan a ensem fataso kwaya faso buye mu wa sonda mu kwaya faso koto sore no ma bi wa sonda mu no. You cannot do that in heaven. And let the be me tufu sachira Erade say enkoto won ensore won say ye honyine si asonda mu say ye honyine si fie say yes sofo say ye brace band mu bebre gidie ewo mo banda hodo amato wo masofo mu say da mensa e na me bambo beba enti wo sora no pa na wo bompa na wo yiato bi mu kura de tu nsuo mu no abusua mesra wo sofo no nso body guide adenti na band no wa mo bia mana mo ne ho man wise up Erade se yenkoto wo na yensore wo yehu anhira ne ho meda no pai enhira bi ode do ho meda siefo na ndomfa no no mo wado mo nya kese wona dum nti amen yemo mpai yametu mfo yeda wase se ne no pai mu bi ma yemfom so a yansom wo no kuremu ne kwanso ene hunhum mu me yehunu se ne sese yesom wa papa yesro na yennim emma ho so twen emma yenso ene firi na ekro yehu ibo aye na yentumi mfanye adwuma ene wo ma hodo obekwa asore mesre se wo ne wonko na ma wo nhira nya kese ma won wana nnenso wonko asore na ade atia wo bekọ nso yehoa ma wadom nya kese ma saafo nso e wo wasore dan ahodo mu ma yenyina yansumu ne yehunu kwan ye befa so asomo ne yasomo no kremu o Jesus Christ dimo amen. Ona mo ya